Hi my friends! Друзья, привет! Welcome to the channel English Galaxy. Добро пожаловать на канал English Galaxy. Yeah, right? You are right, верно, вы правы. So, welcome to our both channels. Добро пожаловать на наши два канала English Galaxy and English Professional. Professional, yeah, and English Professional. English Professional, it's our second international channel. Это наш второй международный канал. And, you know, I was thinking, я думал about the next, actually, video, о следующем видео, and I decided to record a video. И я решил записать видео answering your questions. Отвечая на ваши вопросы. I believe, я верю, it's the most effective way of learning English. Это самый эффективный способ изучения английского языка. So when you can watch really good English videos and English video courses, когда вы можете смотреть реально хорошие видео и видеокурсы, and so you have feedback as well. У вас также есть обратная связь, feedback, yeah, we call it feedback, мы называем это feedback. Okay, so just, I opened, actually, your comments, я открыл ваши комментарии, and I'm looking at them, я смотрю на них, and so I'm going to answer them, я собираюсь на них ответить. Okay, if you have more questions, если у вас есть больше вопросов, please let me know. Пожалуйста, дайте мне знать, and I hope, and yes, I'll find time, я найду время to answer them, to ответить их также. Okay, so your first question, ваш первый вопрос. So, can you continue this playlist? Можете ты продолжить данный плейлист English Grammar from Zero? Значит, соответственно, английский с нуля. No problem, не вопрос. We are going to do it quite soon. Мы собираемся сделать это достаточно скоро, so I keep this idea in my mind. Я держу эту идею в моей голове, and so don't worry, so everything will be okay. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Okay, so the next question, следующий вопрос. So let me see. Okay, you just have this kind of question. У вас такого рода вопрос. So what can I do? Что я должен делать, if I watch, если я смотрю, if I watch one playlist, если смотрю один плейлист, and so it can become very boring for me soon. И он может стать очень скучным для меня. I can, watch maximum 10 or 15 lessons a day. Я могу смотреть максимум, yes, I understand, как я понял, 10 or 15 или 15 уроков a day. And it's boring for me. Это скучно для меня. Or it's a lot. Это очень много. 10 or 15 lessons a day. 15 или 10-15 уроков. It's a lot. Yeah? And so I think that it's a good idea to have different breaks. Я думаю, что хорошая идея иметь различные перерывы. So you can, just... I think that you do... something like this. Я думаю, что вы делаете на вроде этого. So, you do one routine operation. Да? Вы делаете какую-то одну рутинную операцию. Maybe you just start. Вы начинаете, you start watching one playlist. Вы начинаете смотреть, and you watch, and you watch. But maybe it's a good idea to make pauses. Делать паузы. It's a good idea to good exercises. Хорошая идея делать упражнения. It's a good idea to write something down, записать что-то. Maybe it's also a good idea to take notes. Делать заметки, там может также хорошая идея. I think that some people prefer only to watch. Я думаю, что некоторые люди предпочитают только смотреть, to watch, but I believe it's a great idea, прекрасная идея. I mean, when you work with this material as well, когда вы работаете также с этим материалом, and so it won't be boring. Это не будет скучно, it won't be boring. So when you are working, когда вы смотрите, when you are busy, so когда вы заняты, you don't have time to think, у вас нет времени думать, so it's boring not, you're working, so вы работаете, you're full of concentration, значит, вы полны, соответственно, концентрации. Okay, next. So your question is the following. Значит, вопрос в следующем. My brother wants to learn in another place. Can I say it this way? То есть мой брат хочет учиться в другом месте. Могу ли я сказать it this way? Таким образом. So, we talked about the difference. Мы с вами говорили about the difference between these two verbs.
об этих двух глаголов, so study and learn, yeah? If you look, на глагол study and learn, if you look, yes, at this verb, study, если посмотрите на этот глагол study, yeah, it mostly implies, это большей частью подразумевает that you study, so at school, at university, maybe it's an official place, вот официальное место, so we often say to study in another place, учиться в другом месте, so if you attend maybe, если вы посещаете какие-то some English courses, so you study at school, at university, as it has already been said, как уже было сказано, and so on, yeah? So we mostly use learn, в основном используем learn, so when we talk about this learning process in general, когда мы говорим о процессе обучения в общем, so I want to learn English, or when you learn English, for example, by yourself, или когда вы хотите учить английский, соответственно, самостоятельно, or something like that, yeah? So there is some difference, есть некоторая разница, but it mostly depends on the context. В основном зависит от контекста, and my advice for you is the following. Мой совет, следовательно, следующий. You just need to read more, нужно читать больше, listen more, and so you'll use these sentences, вы будете использовать эти предложения, phrases almost automatically, практически автоматически, automatically, spontaneously, спонтанно, confidently, уверенно, naturally, естественно, and without any fear of making a mistake. И без какого-либо страха делания ошибки. So it's okay, yeah, it's good. So I think it's okay. So I think it's better to say my brother wants to study in another place. It's more common, это более распространенно. But actually, as I have already said, как я уже сказал, so we just mostly use learn. В основном используем learn. I want to learn English. I want to learn English effectively. Я хочу изучать английский эффективно. I want to learn English by myself, самостоятельно, or on my own. But if it's an official place, we mostly use study. Okay, just it's the main idea. Это самая главная идея. Okay, next, let me see. Okay, you also wrote that one video in our playlist is missing. Что одно видео в нашем плейлисте отсутствует. So it's called, English words with grammar explanations. Наши английские слова с грамматическими объяснениями. Okay, I checked it, я это проверил. And that's it, это верно. And so actually this video exists. Это видео существует, as you guessed it correctly, как вы правильно догадались. And I edited it. Я его добавил, so don't worry. Okay, so thank you. So if you see something is wrong, если вы видите что-то неправильно, please let me know. Okay, so the next question. So you want more lessons for high levels? No problem, I'm thinking about it. Я не вопрос, я думаю насчет этого. So I suppose that the channel will change greatly after a while. Я думаю, что канал сильно изменится через некоторое время. Just, actually, we're having a short break. У нас небольшой такой отдых, but, it's before a very intensive work. Это перед очень интенсивной работой. So, it's my way of working. Это мой образ работы, my way of learning, мой образ, соответственно, изучения, учебы, my way is my lifestyle. So, я предпочитаю actually to do something, делать что-то very intensely, when I have a short break, затем у меня какая-то пауза, я just actually to get maybe more enthusiasm, получить больше энтузиазма, to get more energy, and then a new part of work, новая часть работы, but better and more intensive, и лучше и более интенсивно, just because, вы знаете, it's impossible, невозможно, it's impossible to do something without any breaks, без каких-либо пауз, and without any time, без какого-либо времени for thinking what you are doing, что действительно продумай, что ты делаешь, so I really believe, я действительно думаю, we need to work out the right strategy, разработать самую лучшую стратегию, the best strategy possible, самую лучшую стратегию, которая только возможна. Okay, so what is next? Okay, so you're just asking this kind of question. So, do you have a lesson about the verb to be? So, у вас есть, естественно, вопрос о глаголе to be. Yeah, we have
so many lessons, так много уроков. But I think that really it's a good idea to watch playlists, смотреть плейлисты. And so if you have a look, если посмотрите at our playlist, so English grammar from zero, английская грамматика с нуля, so we discussed to be so very thoroughly, очень тщательно, in a very detailed way, очень детальным образом, so welcome, no problem. Yeah, and one more very important question, yeah, so just as I see that we have the following situation, we observe the following situation, мы наблюдаем следующую ситуацию, that so I study very hard, yeah, but I think it's present continuous that I'm learning English very intensively now, and actually, if I just look at the situation in general, посмотрю на ситуацию в общем, I spend 8 hours a week, 8 hours a week. So сейчас трачу 8 часов в неделю, is it enough or not? And when will I reach an advanced level? Когда я достигну уровня advanced? Okay, good. So it's a good question. And just I've come to the following conclusion. Я пришел к следующему выводу. If you really want to have an amazing result, если вы действительно хотите иметь удивительный результат, you need to like what you do. Тебе надо любить то, что делаешь, or what you're doing. Yeah, we're talking about this time, yeah, this time now, yeah. So you need to like it. So I believe that. So if you really like, so for example, this language, и действительно нравится этот английский язык, and you feel progress, и вы чувствуете результат, and I believe that. So when you feel progress, you start liking it. Когда действительно вы чувствуете прогресс, ты начинаешь его любить, yeah? You start enjoy learning English, начинаете обожать изучать английский язык. So, and you don't think about it, вы не думаете об этом. So, 2 hours, 3 hours, so you want, to learn English, хотите изучать английский more and more, all your free time, все свободное время. And I also think that it's a very good idea to have an English dictionary, иметь англо-английский словарь. It helped me a lot. Он мне очень сильно помог. I started with an intermediate dictionary. Я начал с intermediate dictionary. It's called Intermediate Macmillan Dictionary, if I'm not mistaken. But then I actually started using an advanced English dictionary, something like that. So it can be from Cambridge or from another university. So you see, it's called Cambridge Advanced Learners Dictionary. Yeah, just an example. So the thing is that it's very easy to use. So you need to have only English. There are lots of explanations only in English. So if you think that, if you think that you can learn English using only Russian translation, so you are actually terribly mistaken. No, not this way. Нет, вам нужно именно погружаться в англоязычную среду. English speaking environment, среда окружения. And so I believe just start enjoy learning English. Начните действительно наслаждаться изучением английского языка. Don't think about these hours. Не надо думать об этих часах. Just find more time. Находите больше времени and do it with pleasure. Делайте с удовольствием. And I believe that it's possible. Я верю, что I know, я знаю, I'm sure it's possible to reach an advanced level. So, можно достичь уровня advanced. So, in a year, or maybe in 2 years, yeah, in 2 years it's possible. За 2 года it's real, это реально. Yeah, you just need to change your method of learning a bit. Может, немножко нужно изучить твой метод изучения английского языка, but yeah, that's true. Okay, my friends. Okay, мои друзья, thanks for coming. Спасибо за что пришли. If you want more questions, just let me know. Thank you. Yeah, more questions, yeah, which you want me to answer. Okay, thank you. See you. Bye.